Okay, and then I will send it to you. I'll send you the link or whatever. Отже, я запишу сама, оскільки я є організатором, і, можливо, краще, що я це зберегу на на хмарі, і потім вам відправлю. Okay, I will send it to you. I have crazy day today, so I won't be able to do it immediately after, but I'll do it by Sunday. Я вам це відправлю. У мене сьогодні був божевільний день. Я не кажу, що я відправлю відразу ж, але в неділю воно вже буде у вас. Окей. Добре. Пані Джойс, вітаємо вас в просторі «Зелений ключ». «Зелений ключ» – це проект, створений на основі концепту Дональда Віннікота. We greet you in the space Зелений ключ. It is made on basing on ideas of Donald Winnicott. Це простір, створений до того, щоб говорити про психоаналітиків, про ідеї, концепції з тим, щоб порозумітися, почути одне одного, але ніхто нікому нічого не нав'язує. This space is made in order to speak about psychoanalysis, share ideas, and communicate conveniently. But in this space, we do not impose ideas and views. Good. Добре. З вашого дозволу задам вам перше питання стосовно того, що я знаю, що ви проводили ряд семінарів для українських психотерапевтів, і ці семінари були пов'язані з якраз Дональдом Віннікотом і реляційним психоаналізом. Скажіть, будь ласка. So I would like to ask you a couple of questions. I know that you conducted a number of seminars for Ukrainian psychotherapists, and these seminars were connected with the name of Donald Winnicott. So could you tell us, please? Чому саме Віннікота ви обрали для того, щоб сказати про реляційний напрямок психоаналізу? Why did you choose Winnicott to speak about relational direction, relational prospect in psychoanalysis? So my view, which is not unique to me, is that Winnicott anticipated many, but not all, aspects of relational thinking. And in that sense, if we are going to study relational psychoanalysis, one of the key figures that we need to begin with is Winnicott. На мій погляд, Віннікот дуже багато розглядав реляційне мислення. І тому, коли ми кажемо про реляційний напрямок, ми повинні звертатися перш за все саме до Віннікота. Якщо ми продовжуємо говорити про Віннікота і напрямок реляційного психоаналізу, про кого б ми ще могли сказати, які, на ваш погляд, є психоаналітики сучасні, про яких варто згадати зараз? Speaking about relational prospect in psychoanalysis, who else could you mention except Winnicott in our modern prospect? Oh my goodness, so many people. Багато людей. It's almost an impossible question to answer because I can find small bits that anticipate Winnicott in many early thinkers, but if I had to be parsimonious about it, I think I would talk about the early interpersonalists as another important thread that we find in relational thinking. О Боже, дуже багато кого можна згадати, і ці ідеї, вони зароджувались доволі рано, але я буду про це казати обережно. І є також ідеї так званих
інтерперсоналістів, так, тобто з них все починалося. I could also add the feminists, feminist Так, analysts, and just general feminism. також я можу сюди додати феміністок і фемінізм в цілому. Because those movements focus very much on the what was called by Owen Rennick the analyst's irreducible subjectivity. Бо цей рух базувався на суб'єктивності. So, you know, maybe we should stop there, or we'll talk forever about history. Отже, ми, мабуть, почнемо говорити про історію. Я поясню, чому я так запитую, тому що цікавить, на вашу думку, що є важливим для терапевта, який працює в Україні, і, можливо, терапевт може працювати в реляційному напрямку, чи в лаканівському, чи в кляйнінському, чи фрейдіанському. От що, на вашу думку, є важливим тоді, коли терапевт працює з аналізантом, який переживає важку депресію, або аналізант, який пережив важке насилля, ну, тобто все те, з чим стикаються зараз люди в Україні, і сьогодні якраз річниця війни в Україні, і таких запитів є дуже багато. От, на вашу думку, що може бути помічним для терапевта, який працює в Україні? So let me explain you why I asked this question. Today we have the anniversary of war and we have lots of inquiries, and I would like to know which destination, which aspects would be helpful in the work of a therapist. For example, whether it is relational prospect or Kleinian or the prospect of Freud. And today, the patients, we face with patients who suffer from depression, who suffered violence, and we have lots of inquiries for therapists, and which strategy should they choose? Well, in the end, there is some research actually on the fact that it doesn't matter a great deal which theory you choose. What matters is your ability as a therapist. Oops, sorry, this is my grandchild, so I have to say no. They live in London, so they're calling. Just excuse me for 1 second to let me tell them, because it's my grandson. Хвилиночку, будь ласка, це мій онук, вони живуть в Лондоні, я зараз їм відповім. Скажу, що ні, я не можу прийняти дзвінок. Вибачте, будь ласка. I am working until 1. Can I call after that? Я працюю до 1 години, і після цього можу подзвонити. Sorry, but he's 3 today, so I have to say happy birthday. В нього сьогодні день народження, і йому сьогодні 13. Мені треба йому сказати з днем народження. Anyway, I apologize. What I was saying was that in the end, most research suggests that it is far less important whether you are a Freudian or a Kleinian or a Lacanian or a Winnicottian or whatever, than your capacity as a therapist to be present with the patient in an intimate way in the moment. So, отже, як показує дослідження, і я до цього повертаюсь знову, неважливо, який напрям в своїй роботі ви оберете. Це може бути реляційний напрям, кляйніанський або фрейдівський напрям. Головне – це ваші здатності як терапевта. Якщо ми продовжуємо говорити про Віннікота, то він говорив про таке поняття, як перехідний простір. Простір, який формується між матір'ю і дитиною, і він говорив про те, що коли аналізант приходить в терапію, то питання стоїть про те, щоб відновити доступ цього аналізанта до цього простора.
І от, але на сьогоднішній день ми розуміємо, що українські жінки, наприклад, не можуть дати дитині наповнити цей простір. Чому? Ну, тому що є певні складнощі у самої матері. От що б ви тут порадили, коли мова йде робота з такою матір'ю? Про що в першу чергу звертати увагу? На відновлення простору чи на відновлення потреб самої мами? If we speak about Winnicott mentioned the so-called transitional space. And today we face with the problem, it's very difficult to renew access of the analysis of the childhood and analysis to this space. And unfortunately, women do not have opportunity to fill this space. Mothers in Ukraine do not have opportunity to fill the space and to use the space. So what should we pay attention to working with such mothers, with such women? So I want to say two things. First, I think, and this is just my opinion, that you are more than anything, your job now in doing therapy is to accept and validate the experience of trauma at every level that is impacting Ukrainians. At the meta level, the world feels to me like it's about to blow up. At the level of the country, Putin is going, just indiscriminately killing people. At the level of the individual family, the fathers are sent to war and the mothers are left home, maybe with children or parents to take care of and without support. So there is real trauma. And if there is something important above all else, I think it is to validate that rather than interpret it. Я думаю, що найважливіше на сьогоднішній день це прийняти і також отже, перевірити, проопрацювати травму, тому що багато людей, багато сімей стикнулося з дійсно травмуючими подіями. Багато хто втратив батьків на війні, наприклад, батько пішов на війну та не повернувся. І ці події, вони аналізуються на кожному етапі і на кожному рівні, починаючи від рівня країни і до рівня однієї людини, однієї родини. І ми повинні не лише проопрацьовувати цю травму, ми повинні повністю опрацювати цю травму, повністю її перевірити та проопрацювати. Beyond that, I just want to answer the second part of what you asked. You are absolutely correct. There is almost no transitional space. How can there be transitional space when there are bombs falling and you don't know where they're coming next? І інше, що я хотіла б сказати, ви абсолютно праві. Абсолютно немає перехідного простору. А як звідки йому взятися, коли в будь-який момент будь-де може впасти бомба? So that is true for women, but it's true for everybody, right? And I think, go ahead. І це дійсно, це правда стосовно жінок, але це також стосується і всіх інших. Чому? So the question then becomes, what can we offer to people who are in real trauma? There's nothing psychic about this. It is first real. І отже, постає питання, а що ми можемо запропонувати людям, в яких дійсно травма, і нічого психічного в цьому немає. So I think that the danger of applying Freudian or Kleinian or Lacanian theory is forgetting that. It's like if you think about Freud's two seduction hypotheses, when he came to say the seduction was fantasy and not real, if you do that with your patients and say,
you know, you're worried about destruction because your father beat you when you were little, this is terrible therapy. You have to say, whatever happened to you as a child, now you're really afraid because there is something to be afraid of, and I recognize that. Отже, розумієте, і є небезпека застосування таких теорій, як фрейдівська, наприклад, яка базується на гіпотезі заспокоєння. І це буде дійсно жахлива терапія, якщо ви людині, яка пережила травму, скажете, що, наприклад, твій батько бив тебе в дитинстві, або ви будете звертатись до фантазій, ви лікуєте людину від реальної травми, і це йому не допоможе. А нам навпаки треба сказати, що ці фантазії, ті жахи, які були в тебе в дитинстві, ну так, ти стикаєшся з цим зараз. The one thing that I want to add to that, which is another complication, is this trauma is affecting Ukrainian therapists as much as it's affecting Ukrainian patients. So everybody is in the same boat. Що хочу додати, що ця травма, вона також затронула не лише українських пацієнтів, але й українських терапевтів, на жаль. І терапевти та пацієнти в одному човні. So if you think about Jessica Benjamin's work, for example, we would have to say therapists and patients are like subjects now. І, наприклад, якщо ми візьмемо роботу Джесіки Бенджамін, то ми можемо сказати, що терапевти та пацієнти, вони зараз суб'єкти. Є зараз суб'єктами. And I think that has to be acknowledged. І я думаю, що це потрібно визнати. Пані Джойс, наступне питання. У Віннікота є така робота, достатньо відома, під назвою «Пігля». І так само є робота у Фройда про дитину, про маленького Ганса, який боявся укусу коней. А також у Мелані Кляйн є робота також про дитину. І цікавим збігом сталося те, що от, якраз у випадку Віннікота дівчинку приводив на терапію батько, так само, як з Фройдом комуніціював також більше батько хлопчика, тобто переписка відбувалась. І от моє питання таке, чи можемо ми сказати, що Віннікот – це той, який в терапії був і показував, демонстрував, можливо, як бути хорошим батьком? Чи можемо ми сказати цей вислів про нього? Miss Joyce, my next question is concerning Winnicott, and Winnicott has a very famous book, Pigel. Also, there is a book written by Freud, Little Hans Who Was Afraid of Horses, and there is another work written by Melanie Klein, which is also dedicated to child. And there is an interesting coincidence, because in works of both Winnicott and Freud, children were brought to the therapist by their fathers. In case of Winnicott, it was a girl who was brought to the therapist by her father. In case of Freud, there was a boy who was brought by the therapist by his father. Can we say that Winnicott teaches fathers how to become good fathers? I wish. Хотілося б. I don't know. To me, all that reflects is how patriarchal each of these societies were. So I don't know what it teaches us other than for Winnicott, the importance of entering the child's experience from the inside out, which I do not think Freud or Klein did. I think they entered the child's experience from the outside in.
Знаєте, я б хотіла, щоб це було так, щоб він дійсно вчив, як батьку стати хорошим батьком. Але я не знаю, важко сказати, наскільки тоді було налаштовано суспільство, наскільки воно було на боці саме батька. Але стосовно Віннікота дуже важливо, що дитину привели до психотерапевта, і він поринає в світ людини, в світ дитини, досвід. Якби з внутрішньої сторони наружу, а Фрейд робить це навпаки, ззовні до внутрішнього світу. Моє наступне питання стосується вашої книги, якої ви є автором книги. Ця книга називається «Холдинг. Психоаналіз. Реляційна перспектива 1996 року». Я розумію, що, можливо, складно сказати декількома реченнями зміст цієї книги, але дозвольте запитати, про що ця книга і для кого вона? So, my next question about your book. You published a book which is Holding and Psychoanalysis, Relational Prospect, 1996. Yes, and 2014. The second edition, better 2014. Друге покращене видання було у 2014 році вийшло. And I would like to ask you, maybe in a couple of sentences, tell us please, what is this book about? What is it dedicated to? So it is an attempt to make explicit the connection between the Winnicottian idea of holding and the relational approach to psychoanalysis. And in doing that, what I'm trying to do is to resolve what has been, what was until then, a kind of view of Winnicott as not relational, as the opposite of relational. Отже, це покращена версія цієї книги вийшла у 2014 році. Це спроба зробити, побудувати експліцитний зв'язок між розумінням холдингу Віннікота та реляційною перспективою. Отже, я розглядаю Віннікота не як не належачого до реляційної перспективи. So let me say just a little bit more. It's okay. So for relationalists, until I wrote that book, the view of Winnicott was he is somebody who infantilizes the patient, sees the patient as a baby, sees the analyst as omniscient and omnipotent, and incapable of being correctly perceived by the patient. So his view was pretty much rejected. The idea of regression and the need for holding were pretty much rejected by relationalists. Отже, для тих, хто належить до реляційної психології, розумієте, Віннікот, він вважав свого пацієнта дитиною, і також в нього було певне відношення, відношення до терапевта. Він його також розглядав певним чином, а саме як I'm sorry, could you explain the word omnipotent? As the analyst has, from a relational point of view, until I wrote that book, there was the idea, they thought that Winnicott and all the pre-relationalists, Freud and Klein and all of them, saw themselves as having all the power and all the knowledge. And the patient was being like a baby. Just a baby.
Thank you. receive wisdom. Окей. Отже, перепрошую. Отже, коли такі вчені, як такі аналітики, як Віннікот, як Кляйн, як Фрейд, вони розглядали пацієнта як дитину, а себе як людину, яка знає все, яка нібито як всемогутня. Але потім від цієї думки відмовились, і ці погляди було відсунуто. So what I tried to do in the book is to reformulate the Winnicottian idea of holding in a way that took account of that critique. Отже, що я спробувала зробити в своїй книзі, я спробувала переформулювати ідею Віннікота стосовно холдингу, яка якраз бо його саме ідеї холдинга Віннікота піддавалися критиці. And it's a whole book, so I can't summarize the whole thing in a few sentences, but the important, perhaps the most important ideas are these. We all hold our patients even if we don't believe in Winnicott. Отже, я не можу вам переказати всієї книги, але основне, що я можу сказати, основні положення. Ми всі надаємо холдинг своїм пацієнтам, не стосовно того, дотримуємось ми поглядів Віннікота чи ні. The second idea is that holding is something that we do not only with patients who are regressed and dependent, but with patients who have all kinds of other emotional issues. Холдинг – це те, що ми надаємо не лише пацієнтам, яких регресія або які залежні. Це те, що ми надаємо абсолютно всім пацієнтам без виникнення. Абсолютно всім пацієнтам. And perhaps the most important is the last, which is that when we hold, we do not have to delete our subjectivity because we, in fact, not only can, but must retain contact with it, even though we don't bring it into the room any more than we absolutely have to. And I use the word bracket to describe that. And I don't know how you translate the word bracket, but bracket means literally put in parentheses. What I say to myself in that situation is, I'm feeling this, but shut up, Joyce. Don't say it, but know you feel it. Отже, коли ми надаємо холдинг, ми це робимо абсолютно з усіма, для всіх пацієнтів. І тоді наша суб'єктивність, вона не виділяється. Хоча, можливо, нам десь треба знизити контакт. І таким чином ми таким чином ми все ж таки надаємо холдинг. So we bracket it, but still we provide holding. Do I get it right? Yeah, we bracket it means we work very hard to retain contact with our own experience, but we also try hard not to bring in our subjectivity. And that idea. Таким чином ми все ж таки зберігаємо контакт і не втрачаємо свою суб'єктивність. So that idea addresses the relational critique of Winnicott because it says we can't ever get rid of our subjectivity. It is omnipresent. But one more thing, but we can work to not express it. Sometimes we can express it usefully and sometimes we can't. But that's not meaning, that doesn't imply that we don't have it. We have it, we just bracket it. Таким чином, це дуже важливо, її не втратити. Ми можемо її показувати, можемо її виражати, можемо не виражати, але наша суб'єктивність в нас є, і нам дуже важливо її не втратити.
Дякую. Наступне питання дозвольте задати таке. Віннікот говорив про те, що у дитини з народження є здатність очікувати матір ікс хвилин. So Winnicott said that from the birth, the child has ability to wait for mother for X minutes. For what? For a certain number of minutes, like X minutes. Дитина навіть може чекати часу X плюс Y часу, ну, очікувати матір. A child may even wait for a mother in amount of time X plus Y. Which is X plus Y, yeah. X plus Y, right. See, I know a little Ukrainian. Але якщо проходить часу X плюс Y і Z, тоді дитина перестає чекати і очікує, ну, розвертається до відсутності матері, а не до її присутності. But if the time passes in amount X plus Y plus that, the child can't stand any longer, and then the child sees the absence of mother, not her presence. Yeah, that's true. And it's not only Winnicott who said that, right? John Bowlby wrote about that. Attachment theorists, right? Other attachment theorists write about that. I think that that is a known fact at this point. Так, і я думаю, це відомий факт, і це згадував і Джон Болбін, і це згадувалось у різних теоріях. Це відомий факт. Моє питання стосовно того, от ми розуміємо, що таким чином формується пустота в психіці дитини. І як працювати, якщо ми говоримо про роботу з дітьми, як працювати з цією пустотою? And we realize that thus emptiness is made in child's mentality and child's psychics, and how to work with this emptiness. You know, first of all, I'm not a child therapist, so I'm going to tell you what I think, but it's not really where I do my work. Перш за все, я не є дитячим психотерапевтом, я просто поділюся своїми думками, але це не те, над чим я працюю. But what I basically think is that it's not too different from what we have to do with adults. We have to make room to name it and accept it rather than try to talk the child out of it. Like, mommy's been gone too long, or daddy's been gone too long, or too much scary stuff is happening here. Rather than, but mommy's going to come back, or it's okay, it's going to be okay. We don't know if it's going to be okay. So I think that what we really need to not do is what we would call gaslighting, and I don't know if you can translate that. Gaslighting? Yeah. And what does this mean? It's you know, here, I will use crude language. It's to mind fuck. It's to tell people, no, there's nothing wrong when everything is wrong. That's gaslighting. Отже, такі ситуації дійсно бувають, і тут, мабуть, підхід такий же самий, як до дорослих. Ви повинні це назвати, ви повинні це прийняти. Наприклад, якщо дитина нервує, тому що мами довгий час немає, і ви скажете, ой, так, мама пішла, але мама скоро повернеться, але ми не знаємо, чи повернеться мама скоро, чи ні. І як ми можемо це знати? І, знаєте, тут я, може, скажу це трошки
трошки простою мовою, трошки, мабуть, грубою мовою, але ну, немає сенсу казати те, що не відбудеться. Тобто... So we're talking about emotional recognition. So do I get it right? Do I get it? Sorry, can I ask you? May I ask you a question? Yeah. Do I get it right that there is no sense in just making facts better? We say just exactly what we say, what is going on, yeah, in this situation. Yes. It's no sense to manipulate. Yeah. 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 I mean, look, if a child is upset because his parents or her parents are going to the movies, you can say to the child, I know you miss mommy and daddy, but they'll be back later. You can say that because it's true. In war, it's not true. You can't say it. It's a lie. Maybe they'll be back and maybe they won't. We don't know. So what I would say is lying to children is very rarely a good idea. Omitting facts, yes. There are things you don't tell children. Daddy was blown to pieces. You don't say that. It's too traumatic. But you may have to say, Daddy is not coming back. You know? Отже, що я хотіла сказати? Саме те, що брехати дітям – це погана ідея. І ні до чого хорошого вона не призведе. Наприклад, якщо батьки пішли, мама пішла в кіно, її довго немає, довгий час її немає, ви можете це сказати, мами немає, мама повернеться. Але ми не знаємо, правда це чи ні. Ну, мама повернеться. Але ми повинні казати правду такою, як вона є, не прикрашаючи. І да, дійсно, деякі факти ми повинні випускати. Наприклад, якщо щось трапилось там з батьком, батько загинув, батько там розірвало на шматки, ми не будемо такі деталі говорити дитині. Але навмисне приховування фактів і має місце бути, але брехні місця немає в жодному випадку. I want to add one thing, which is, I think the big problem with working this way for therapists is that they feel like they're not doing anything. But I think they're doing a lot. Just not interpreting. Я б хотіла ще додати, що дуже велика проблема такої роботи для терапевтів – це те, що вони відчувають, ніби вони взагалі нічого не роблять, але насправді вони роблять дуже багато. Я чому запитую, тому що, якщо дозволите, я питання задам коротеньке стосовно роботи з однією аналізанткою. Well, let me ask you a short question concerning the work with one of analysts. Я працюю з однією аналізанткою, і в неї чоловік військовий, і в їхній сім'ї є дитина, якій 4 роки, але вони прийняли рішення про те, що вони дитині не говорять про війну. В них табу на розмови про війну. І на мої питання, чому так, аналізантка відповідає, ну, вони так прийняли рішення, і це ніяк не обговорюється. От що б ви могли з цього приводу сказати, чому я запитую, тому що відчуття такого, ну, якоїсь тупіковості. З одного боку, я розумію, що важливо говорити дитині правду як терапевт, а з іншого боку, я не маю наміру і можливості, да, якось, ну, якимось чином впливати, тому що це рішення сім'ї. Відчуваю якусь дійсно безпорадність. От що б ви могли з цього приводу сказати, як прокоментувати? You know, I'm working with one patient, with one adolescent. She is a woman and her husband is a military serviceman. They have a child. Their child is 4 years old. And this family made a decision not to tell a child about the war. This topic of war is a taboo.
And what could you tell me in this case? Because I really feel a little bit stuck, and I think it is like a kind of a deadlock, because on one hand, as a therapist, I have to tell truth to the child, but on the other hand, it's the decision of the child's family. You're in a tough spot. If it were me, I would say to the parents, I wish that we could protect your child from knowing about this war. But tragically, it is impossible. Unless, where are they living? If they're living in Ukraine, it's impossible, right? There are errors, there's noise, there are children who talk about it. So what they are doing, to go back to my bad language, is they're mind fucking the child. The child has to know, but there is a silence that forbids what is true to be named. So I would work with the parents and say to them, this is not good for the child. We need to find a way to acknowledge reality without bringing in more trauma than the child can handle. Я би поговорила з батьками. Розумієте, якщо ця родина мешкає в Україні, і я знову скажу дуже грубо, ну, це таке просто тупий обман, да, дитини. Дитина повинна знати, тому що все ж таки є інші діти, є певний шум, галас, який здіймається, і дитина повинна знати. Що б робила я? Я б попрацювала з батьками, я б сказала їм, що це погана ідея, що дитина повинна знати реальність, яка відбувається, але дозволила дитині дізнатися реальність до певних меж, щоб не нанести травму. You know, I have an example of this. I see a patient who is married to a man who has children from his first marriage. And that father, who is very disturbed, will not tell the child of his current wife that the other two children have a different mother. It's crazy. It's crazy making. Знаєте, в мене також є такий приклад. В мене є пацієнт, який одружений, і в нього є діти від першого шлюбу. І він не каже дитині своїй нинішній жінки, що в нього є діти від попереднього шлюбу. Оце божевілля. So it seems to me that what you can do as the child's therapist is, if the child is playing out anything having to do with the war, which I imagine happens in play therapy. The child talks about buildings falling down, or I don't know what, there are no lights, whatever. You can go to the parents or to the mom and say, Johnny knows. We need to validate his experience. So, отже, ви як дитячий терапевт, ви можете програти ці моменти війни з дитиною. Якщо дитина ці моменти відображає в іграх, наприклад, він показує, як падають будівлі, або як там вимикається світло і так далі. Ви можете потім поспілкуватися з його батьками, підійти до його матері і сказати, наприклад, Джоні знає. I mean, look, if my grandchildren, my 6-year-old grandson says to me, Grandma, Putin is a bad man and the Ukrainians are fighting him. If he knows, living in Southern California, the kids who are living there have to know. There's no way. It's not possible to protect them completely. It's just not possible. Послухайте, якщо мій 6-річний онук підходить до мене і каже, Путін погана людина, але українці його поборять, і це каже дитина, яка живе в Південній Каліфорнії, то діти, які живуть у вас, вони знають, вони повинні знати, і тут іншого виходу немає. Наступне моє питання.
стосовно такої, можливо, традиції, якогось такого символізму, і чи можемо ми це віднести до холдингу, про який ви згадували? От є таке правило 3 хвилин, коли батьки навіть дуже втомлені, приходять з роботи, але мають перші 3 хвилини провести з дитиною, коли дитина розповідає про якісь малюнки чи свої справи. От як ви вважаєте, чи можемо ми це прирахувати до холдингу чи до якоїсь форми прояву цього холдингу? Чи це про різні речі? So my next question is, there is kind of a tradition, maybe a symbolism, and can we attach it to holding? Can we consider it to be holding when parents tired, come back home from work, and there is the so-called rules of 3 minutes when parents have to spend 3 minutes with their child, and the child tells them about his drawings or what he or she was doing during the day. Does this belong to holding or any kinds of holding? I think that it depends on how they do it. Holding means, for me, that the parent or the therapist remains within the child's subjective frame. So if the child is saying, look at my drawing, and the parents are saying, oh, tell me about it, and letting the child lead the discussion, then yes. If the child is saying, I don't want to talk about my drawing, I had a fight, Sammy hit me, and he was mean, or whatever, then holding would be the parents saying, how did that make you feel? Are you mad at Sammy? Holding means staying with the child's emotional experience. Лично особисто для мене все залежить від того, як саме батьки це будуть робити. Наприклад, якщо дитина показує малюнок, то батьки повинні залишитися в суб'єктивному фреймі дитини, тобто емоційно вони повинні бути з дитиною, і вони попросять показати цей малюнок і розповісти, що там намальовано. Або може бути інша ситуація, коли дитина не хоче показувати свій малюнок і каже, ой, я побився з Семі. І тоді батьки знову на емоційному рівні залишаються з дитиною і питають, як дитина зараз себе почувається. Does that make sense from your point of view? Це для вас це має сенс, це зрозуміло? Так, трішки зв'язок переривався, але я думаю, що думку я вашу почула. Yes, we had some troubles with connection, but I think I understand what you were talking about. Okay, good. Добре. І у нас буквально декілька хвилин ще є. І дозвольте запитати стосовно ваших книг. От ви говорили про друге видання. Чи є вона в англійській мові? І чи є ще на якихось інших мовах книга, про яку ми згадували? Психоаналіз і холдинг. Я маю на увазі. Реляційна перспектива, точна назва. So we have a couple of minutes. Let me ask a question about your books. I know you have a second edition, and concerning the book Holding and Psychoanalysis, a Relational Prospect. Was it published in other languages or only in English? Only in English, I'm afraid. Лише англійською.
Боюся, що лише англійською мовою ця книга була опублікована. I have another book called Psychoanalytic Collisions that was published in Italian, but I have been told by my Italian friends that the translation is terrible. So. В мене є інша книга «Психоаналітичні колізії», але вона була опублікована, видана італійською мовою, але мої друзі сказали, що переклад просто жахливий. Добре, пані Джойс, велике вам спасибі за приділений час. Це велика честь і велика вдячність вам, що ви знайшли можливість поговорити, відповісти на питання, підтримати таким чином «Зелений ключ», терапевтів в Україні. Велике вам спасибі. Well, Ms. Joyce, thank you very much for finding your time. It's honor for us, and we would like to express our gratitude to you for your support of therapists and for your support of Зелений ключ. Thank you very much. It has been my pleasure. If there are other ways in which I can help, please tell me. І мені було також дуже приємно, і якщо я ще якось можу допомогти, скажіть мені про це. Добре, окей, домовились. Yeah, okay, good. Okay. Be well, stay safe, please. Усього найкращого, бережіть себе, будьте в безпеці, бережіть себе. Навзаєм, спасибі. Yes, thank you very much. You are most welcome. Okay, bye.